Hello everyone, Namaste. In this video, let us see how to pass the journal entries when minimum rent account is not opened in case of royalty. In the last 2-3 videos, I explained the journal entries in case of royalty by using minimum rent account. Now in this video, let us see if it is minimum rent account is not asked in the problem, then how to pass the journal entries. Okay, let me point out the difference between the first method and this method. Then you will be able to understand it very clearly. Now, in the problem, if it is asked you to prepare the minimum rent account also, then we pass all the journal entries by using minimum rent account, right? But in the problem, if it is asked to prepare royalty account, short working account and landlord's account, the minimum rent account is not asked, then we should pass the entry without giving any effect to minimum rent account. Without opening minimum rent account, we have to pass the entry. Okay. Now, let me take an example. If in case in 1 year, first year, minimum rent is 1 lakh and royalty is 80,000, right? Okay. Now, which is more? Minimum rent is more, right? Royalty is less. In the first method, what entry you used to pass for minimum rent due? ಏನು entry ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ minimum rent dueಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, ರಾಯಲ್ಟಿ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ 80,000. ಬಟ್ 1 lakh rupees ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 1 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ rupees how much here? 1 lakh. ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 1 lakh, whereas the royalty is 80,000. What is the 20,000 you pay additionally? That is nothing but short working. Okay, so the entry, first entry will be royalty account debit, short working account debit to ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ. 2 ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಅದು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯೋ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನಾವು ಈ 2 ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಉಳಿತದೆ ಎಂಟ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು? Is it the same entry? Yes. So royalty account debit, short working account debit to landlord account. This is the entry we pass without preparing minimum rent. Very simple. Minimum rent account ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ is to be passed when the minimum rent is more. Suppose royalty is more. Here in the working table, see, I have stated here when the royalty is more than minimum rent. Let me take one more example. Royalty is 1,20,000, okay, and minimum rent is 1 lakh. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ? 1,20,000 ಕೊಡಬೇಕಾ? 1 lakh ಕೊಡಬೇಕಾ? ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 1,20,000 ಅಲ್ಲ? ಆ 1,20,000ಯಲ್ಲಿ 20,000 ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? 1 lakh ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ 1,20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್, then we can recover for the previous short working, right? Assume that in the example, actual royalty due is 1,20,000. Out of that 20,000 we are deducting for the short working and we are paying only 1 lakh. ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the entry will be, see here,
royalty due, royalty account debit. How much is the amount payable? Totally 1 lakh. 1,20,000 is the royalty, right? To landlord, how much you are paying? Only 1 lakh, right? And to short working, how much you are recovering here? 20,000. This is the entry we pass when royalty is greater than minimum rent and you are recovering for what? Short working. Suppose there is no recovery. ಈಗ 3 years ಆಯಿತು, 4 years ಆಯಿತು, there is royalty in the fifth year ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿ ಪೇ ದ ಫುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,20,000 to landlord account 1,20,000. I hope you are getting it. Okay. The next entry for ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Correct? You can observe the previous entries you have written, or you can go through the videos once again, right? The last videos and all. Now here, since we have already passed the entry for short working in the first entry itself, in this entry itself we have passed the entry for short working or recovery of short working. Short surplus idre recovery ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, shortage ಇದ್ರೆ short working ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇರಲಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. Okay, and the last entry we pass for transferring royalty as well as short working. As usual, we pass the same entry both in the books of lessor as well as in the books of lessee. Okay, let me conclude by pointing out the difference between the old method and this method. In the old method, we pass the entry with the minimum rent, here without minimum rent. Without minimum rent means we need not pass the entry for minimum rent account. Instead, we write the entry directly for royalty. As well, we consider the short working recovered or short working occurred, if any, in that particular year. And in case of first method, for payment we make the entry by considering short working account, and in this method we directly make the payment because short working will already be deducted in the first entry itself. I hope this is clear. And in the case of other party, that is in the case of landlord, the owner of the property, we pass the same entry but it will be reverse, because there whatever debited here it will be credited, whatever credited here it will be debited, because there is amount payable, here it is receivable. For lessee it is expenditure, for lesser it is income. Okay, I hope the entries are clear, and if you have any doubt you can ask me, or you will be clear while working out some more problems and I will explain you properly once again. Thank you.